Okay. Can you see my writing? Yes, sir. Okay, good. John chapter 2, verse 1 to 9, verse 1 to 10. योनाको पुस्तक 2001 देखि 10 हजुर योनाको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 10 Verse 1 to 10. Read the whole verse. अनुसैगना सबै तेस्रो दिन गलिलको काना नगरमा एउटा विवाह थियो। यसुकी आमा त्यहाँ थिइन्। यसु र चेलाहरू पनि विवाहमा निम्त्याएका थिए। डाकमा सिद्धिएपछि यसुकी आमाले उनलाई भने, तिनीहरूसित डाकमा छैन? यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्नुहोस्। मेरो समय अझैसम्म आएको छैन। उहाँकी आमाले चाकरहरूलाई भने, उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले गर। अब युवतीहरूको शुद्ध हुने प्रथाको निम्ति त्यहाँ प्राय 100 लिटर अटाउने ढुङ्गाको 6 वटा घ्याम्पाहरू राखिएका थिए। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, घ्याम्पाहरू पानीले भर। तिनीहरूले घ्याम्पाको मुखसम्मै पानी भरिदिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अलिकति उदाएर भोजका मुख्य कहाँ लैजाऊ। तिनीहरूले सो लगे। भोजका मुख्यले त्यो काटिसके। जो अब डाकमा परिणत भएको थियो, त्यो कहाँबाट आएको सो तिनीहरूलाई थाहा थिएन। तर पानी भर्ने चाकरहरूले भने थाहा थियो। तब भोजका मुख्यहरूले दुलाहरूलाई बोलाएर भने, हरेक मानिसले पहिले असल डाकमा टक्राउँछ, अनि मानिसहरूले निकै खाइसकेपछि मात्र कमसल डाकमा राखिदिन्छ। तिनीहरूले त असल डाकमा अहिलेसम्म राखि छोड्यो। Read the whole verse? Yeah. Okay. This is the first miracle Jesus did. येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको पहिलो अचम्मलाग्दो काम मध्ये यो चाहिँ पहिलो अचम्मलाग्दो काम हो। In the feast of wedding, there was short of the wine. यहाँ चाहिँ विवाहको भोजमा येशू ख्रीष्टले यहाँ दाखमत बनाउनु भएको छ। Today's theme is how to change the water into wine. आजको विषयवस्तु चाहिँ कसरी पानीलाई एउटा दाखमतमा परिणत गर्ने। There is a well and water. And water pots, 6 water pots. त्यहाँ इनार छ, त्यहाँ पानी भरिएको छ, यहाँ 6 वटा पानीका भाँडाहरू छन्। Okay. Jesus could order that bring the water from the well directly to the place of feast. यसो ख्रीष्टले यो पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि त्यो इनारबाट डाइरेक्ट पानी चाहिँ ल्याएर मानिसहरूलाई बाँडिदेऊ, विवाह हुँदा बाँडिदेऊ पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। But Jesus told them first step. यसो ख्रीष्टले तिनीहरूलाई पहिलो एउटा चाहिँ खुट्किला भन्नुभयो, स्टेप। Throw the water into the water pot to the brim. पानी चाहिँ त्यो भाँडाको बेसनमा चाहिँ भाँडा माथि ल्याएर हाल भने, काक्रोमा ल्याएर हाल भने। Even though he has the power to change the whole water in the well.
इनारमा भएको सम्पूर्ण पानीलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति उहाँसँग थियो But Jesus wanted to teach some lesson to us. परमेश्वरले चाहिँ यो गर्नेद्वारा हामीले केही कुरा सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्छ How to change the water is the how to be changed of the man. पानी कसरी परिवर्तन भयो त्यसरी मानिस पनि कसरी परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा This is God. There are spring and well. यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्छ This water pot of stone is man. यो पानीको भाँडा चाहिँ मानिस हो To change the water into wine, we must draw the water from the well. र त्यो पानी चाहिँ त्यो भाँडामा भएको कुरा चाहिँ परिवर्तन हुनका लागि पानीदेखि दागमा पुग्नका लागि इनारदेखि पानी ल्याएर त्यहाँ हाल्नु पर्थ्यो If the servant did not obey to draw the water from the well, यदि the miracle haven't occurred. त्यहाँ चाहिँ त्यो सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यदि यसु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा नमानेर त्यहाँ पानी नहालेको भए चाहिँ अचम्म लागेको काम हुन्थ्यो When they throw the water into the water pot, they will need faith on him. जब तिनीहरूले इनारबाट पानी ल्याएर त्यो भाँडामा हाले यसको मतलब तिनीहरूसँग चाहिँ उहाँप्रति विश्वास थियो So the faith is not the thought but action. र विश्वास भनेको यो सोच विचार मात्र होइन यो चाहिँ काममा हुनुपर्छ The faith is not the word but obedience. र विश्वास चाहिँ त्यो शब्दमा मात्र सीमित हुँदैन यो चाहिँ आज्ञाकारितामा हुनुपर्छ The servant filled the water into the brim. सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ पानी यो भाँडामा भरे 신랑 들어온 거 신고 들어온 거 사이 어디 있어? Okay. 닦아 신고 들어가야죠. Okay. 어? 신랑 저건데 이거 봐 이거 흙덩어리야. So even though there are so much water in the well, just as much as the servant drew, the water can be changed into wine. Sorry? Even though there are much water, so many water in the well, just as much as they draw from the well and fill into the water spot, that so much can be changed. र परमेश्वरले यसु ख्रीष्टले यद्यपि त्यो इनारमा धेरै पाइन्छ भए तापनि उहाँले चाहिँ यो भाँडामा भर्नु भन्नुभएको थियो मात्र भाँडामा भएको कुरा चाहिँ परिवर्तन हुनेवाला थियो This Jesus did not tell to change the water into wine, but just to draw the water. यसु ख्रीष्टले पुरै पानीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्छु भन्नु भएन पानी हाल भन्नु Changing is the Jesus lot. परिवर्तन हुनु भनेको यो परमेश्वरको प्रेम हो
but the drawing is the manslaughter. र चाहिँ यहाँ त्यहाँबाट ल्याउनु भनेको मानिसले गर्ने काम हो यिनीहरुबाट बाँड्नु To fill the water into the water pot, there's nothing filled before. With all thing must be cleaned in the spot, in the water pot. त्यो पानी भर्नुको मतलब यो हो कि त्यो भाँडो चाहिँ पुरै खाली थियो सफा थियो त्यहाँ केही पनि थिएन पहिले भन्ने आउँछ If something is deposited in this water pot, only this much can be filled. र भाँडोमा त्यहाँ केही थियो भने आधीसम्म केही थियो भने त्यो आधी भन्दा माथि मात्र भर्न सक्दथ्यो So we must clean something already deposited. र केही कुरा त्यहाँ छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई सफा गर्नु पहिले सफा गर्नुपर्ने This first step is to study Bible and to hear the words and to learn and memorize the Bible verses into our flesh. र सबैभन्दा पहिला तरिका चाहिँ के भने हामीले बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो प्रार्थना गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ मेमोराइज गर्नु पर्यो बाइबल अनि त्यसलाई छलफल गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो काम हो मतलब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भाँडोतिर ल्याइरहेको कुरा Fill the water pot into God. Whatever means our flesh. Okay, so fill God's word in our life and in our brain. त्यसपछि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई भर्नु पर्छ मतलब हामीले एउटा माटोको भाँडो हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले भर्नु पर्छ But still now the water is not changed in the water pot. यद्यपि त्यहाँबाट पानी ल्याएर त्यो भाँडामा पानी हालिसके तापनि पानी अझै परिवर्तन भइसकेको छ And Jesus secondly ordered that throw and the water send to the feast place. त्यसपछि अर्को कुरा यसो ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुहुन्छ कि त्यो पानी उगाऊ त्यसपछि त्यो विवाहको भोजमा गरेर देऊ Even though it is not changed into wine yet, Jesus told and throw and bring the water to the place of feast. त्यसपछि यद्यपि त्यो पानी अझै परिवर्तन नभइदिने यसले भन्नुहुन्छ त्यसलाई लिएर जाऊ अनि विवाह भोजमा देऊ भनेर This is the second step phase. यो चाहिँ विश्वासको दोस्रो चाहिँ खुर्किला If water was changed in this state, there is no need of faith. यदि यही अवस्थामा तलकै अवस्थामा पानी भर्ने बित्तिकै चाहिँ पानी चाहिँ परिवर्तन भएको भने अब उपरान्त विश्वास आवश्यक पर्दैन But in this condition of water pots, there was no change. But with faith, they must have acted according to their faith. त्यसपछि यो चाहिँ यदि परिवर्तन भएको भने विश्वासको आवश्यकता पर्दैन तर परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूको विश्वास अझै बढाउनका लागि उहाँले चाहिँ त्यो लगेर देऊ भन्नुभयो First step is to deposit God's word into our brain and into our life.
पहिलो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा के सिकाउँदैछ भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन सबैभन्दा पहिला ल्याउनुपर्छ। Second step is to sharing the word with others. दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन अरू मानिसहरूलाई बाँड्नुपर्छ। The second step is to act according to the word that we learned from God. जुन परमेश्वरबाट सिकाएका छौँ त्यही वचनद्वारा चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। Action and obedience. त्यहाँ चाहिँ आज्ञाकारी हुने अनि काम गर्ने। Okay. With these two steps of faith, this water was changed in the midst of bring the water into the place of feast. यो दुईवटा खुड्किलाद्वारा विश्वास गर्ने खुड्किलाद्वारा यो पानी चाहिँ त्यो विवाहको भोजसम्म पुगेर त्यहाँ चाहिँ एउटा दाख मतको रूपमा प्रयोग गर्न सफल भएका थिए। Somewhere on this line, this water was changed before it reached the place of feast. विवाह भोजमा पुग्नु भन्दा अगाडि नै यही बाटोहरुमा कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो पानी चाहिँ परिवर्तन भएको छ। We don't know what spot the change was made. We don't know. हामीलाई थाहा छैन कुन ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन भयो भनेर। But on this line, during the carrying the water into the place of feast, त्यो विवाह भोजमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो पानी दाखमा परिणत भएको छ। this system shows us that how to be changed, how to change our life, how to change our character, how to change our nature. यहाँ चाहिँ यही कुराले हामीलाई के सिकाउँदैछ, हाम्रो चरित्र कसरी परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो स्वभाव कसरी परिवर्तन, हाम्रो चाहिँ बानी व्यवहार कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरालाई देखाइरहेको छ। So therefore, the faith is to feel in our brain the God's word. And okay. विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले हाम्रो माइन्डमा हाम्रो दिमागमा चाहिँ परमेश्वरको वचन गर्नुपर्छ। And secondly, the faith means to act according to the words. दोस्रो स्टेप भनेको हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार काममा परिणत। The second step is to sharing the words that we receive from God with others. दोस्रो स्टेप त्यो काममा परिणत गर्नु भनेको परमेश्वरको वचन जुन हामीले पाएको छ त्यो कुराहरूलाई अरूसँग शेयर गर्नु। Through these two steps, we can be changed. यो दुईवटा तरिका विश्वास दुईवटा खुड्किलाद्वारा हामी परिवर्तन हुन्छ। Change must be done before we reach into heaven, in this world. स्वर्गमा पुग्नु भन्दा अगाडि नै परिवर्तन हुन आवश्यक छ यस संसारमा। Change must be done in this world, in our life. र विश्वास चाहिँ परिवर्तन यस संसारमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। The change is not done in heaven. परिवर्तन भएको छ भने उ स्वर्गमा पुग्न सक्छ। This life and this world is the opportunity to be changed. यो संसार जीवन यही ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन। So don't forget this system for change. परिवर्तन हुने दुईवटा खुड्किलाहरू कहिले नबिर्सनुहोस्। This is very important lesson to us. यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। Without changing, without heaven. र हामी चाहिँ परिवर्तन बिना स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। So this is very absolute
lesson to us. यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै असल चाहिँ शिक्षा हो हाम्रो लागि। Okay, it's all. यति नै हो। Okay, you pray. Here are the one question. Okay. लेकिन अब युवतीहरू शुद्धि हुने प्रथाको निम्ति त्यहाँ प्राय 100 रुपियाँ आउने। He is asking about John chapter 2 verse 6. You pray. So he has one question. He is asking One question. What? What question? the question about the chapter 2 verse 6. John chapter 2 verse 6. John chapter 6. 2 verse 6. Verse 6. Yeah. Verse 6. There is talking about And there was said there are 6 water pot of stone. Yeah, before that, there is one ceremonial like cleansingness. Yes. The cleansingness के भनेको शुद्धिकरण हुने के हो भने यहाँ विवाहको उत्सवको विस्तार छ। शुद्धिकरण चाहिँ विवाहमा के शुद्धिकरण 6 water pot. he is asking about this is the marriage feast, but there is talking about the cleansingness, like first, let me read What? this. What do you say? And there was 6 water pots. And 6 water pots was done. That was a manner of purifying of the Jews. he is talking about the manner of purifying of Jews. Okay. What is the The then means this water pot and the water is to purifying the manner of purifying. The Jews prepare the waters to clean the food, the guest, to serve guest for with the cleaning of food. यो भाँडो सफा गर्ने कुरा गरेर युवतीहरूले चाहिँ त्यो भाँडो चाहिँ खास विवाहको लागि हैन विवाह चाहिँ युज गर्नको लागि यो सफा गर्ने कुरा है And before eating, they wash their hands and त्यसमा चाहिँ पानी राखे शुद्ध गरेर पानी राखे र खानु भन्दा अगाडि हैन चाहिसकेपछि त्यो पानीले चाहिँ हात खुट्टा सफा गर्ने कुरा। but anyway, this is not important, but just the 6 water pot. There was a 6 water pot and they fill the water pot. That's important. त्यो भएर यो शुद्धि हुने कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 6 वटा त्यहाँ भाँडामा ल्याएर नि दाख मदमा परिणत गरे त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। Okay, understand? बुझ्नु भयो? Yes sir, yes. के प्रश्न चाहिँ के हो? So he is asking, another people asking about chapter 2 verse 8. Verse 8. Verse 8. Yeah. Throw out.
now and bear unto the governor of the test of the feast. Draw out now and bear unto the governor. Draw out. Draw out What from is- the waterfall. Draw out from the Yes. waterfall and carry the water and take the water to the governor of the test, governor of the feast. Okay. That so how what can we understand in our life? Draw out. Okay, this means first one to share the knowledge in our brain to others, and secondly, this means the to act according to the words received in our brain. यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जे कुरा पाएका छौँ हाम्रो जीवनमा त्यो Act out अनुसार the words. मानिसहरूलाई पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन दिनु, दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ सिकेका कुरा अनुसार हाम्रो व्यवहार। This water cannot be changed into wine with just a deposit in our water pot, in our brain. With own knowledge, it cannot be changed. With action, according to the word, we can be changed. र पानी त्यो भाँडामा राख्दा मात्रै परिवर्तन हुँदैन है। हाम्रो दिमागमा चाहिँ नलेज ज्ञान मात्र राख्दाखेरि परिवर्तन हुँदैन। तर त्यो कुरा चाहिँ व्यवहारमा उतारियो भने, काम गरियो भने त्यसपछि परिवर्तन। So the real faith is not the word, but action. रियल वास्तविक विश्वास भनेको चाहिँ शब्दमा होइन, त्यो चाहिँ काममा हुनुपर्छ। Okay. ठिक छ? बुझ्नुभयो? ओके, थ्यांक यू सर। Okay. You pray. ओके, प्रार्थना गरेर अन्तिम नमस्कार। प्रभु धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण सन्देश तपाईले हामीलाई दिनुभएको लागि। अहिले हामीले यो पढेका छौँ, बुझेका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईमा हामी पूर्ण विश्वास राख्न सकौं। यस्तो विश्वास जसले गर्दा हामीलाई परिवर्तन गर्छ। जसको विश्वास जुन विश्वासले गर्दा अरू मानिसले थाहा पाओस् गर्दछ ताकि तपाई येशू ख्रीष्टमा परिवर्तन हुन्छ। Amen. पाप धर्मलाई क्षमा गर्नु। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। आशीष चाहन्छु ख्रीष्टको नाममा। Amen. Okay.